Yesu wamiko Ibehe wale kokra Imanye no komafe Njo Yesu wamiko Ibehe wale kokra Imanye no komafe Njo Yesu wamiko Shkomeku wake mini Omashi Radio ja oyalogo. Engmene on the 20th of August 2021. No wakpe eko ye woni femo no. Niji many ya no ye michon o wala shin lemli. Alo ogblanshin lemli. Shkomeku wake mini Omashi Radio coming to you live from the heart of the city. Wake mini Gamashin. Gbeji ni tetelate. Tamo beni da ke da wake bahanye. Wamiko Chencho wake ni femo wabanye gbeno no oya biele ete omu chicken clean wabada many wa woni wake ni femo wabanye gbeno niji the gym boxing and fitness gym agbenele mastermind multimedia concept the gym ice kinky agbenele Jenny's pizza Shkomeku Omashi Radio wake mini ja oyalogo. Tamo beni nyeli engmene wo hikan wiemo alohi wale wiemo nu wako ji. Make hay when the sun shines. Few ni ibayi ubon. Kuniele aye etan. Shimung sani wabo wo moding. Akeda. No feno nu wo few wake few ba achona. Ngmene niji wo guest niji Pastor Derek Arthur, the Reverend Evans Johnson. Benele was senior brother kume eba join wengmene na ngmene Apostle Ted Wonders nyeba. Wengmene obra onukpa niji Pastor Jonathan Kofi. Le hu eba tami ehawo. Nene ni fi mo ba fi for na pa. Tamo beni dane wo yo many ba ko keje Facebook. Ni ambaye credit na meke fe bando na meko keje shon wake mini ni mo ajo nye fe shimo beni nye ke wobaye ni kase mo son twane ne ngamwe kwa ya ha wodi enche woche ni gonti ajo atukpa manche agbenele wodi enche wonye miyo na odi adenku niji anya manye fe nye yo wake won banye de manye shwane ne komeko ngbeji ni tetelate Omashi Radio wake mini ja oyalogo Tamo beni nchonye nwie mene wabra niji Pastor Jonathan Kofi Reverend Evans Johnson Pastor Derek amebashe omu no wake ni femo ba banye gbeno tamo beni nyele ni wake banye gbeno da so ha from 2 to 3 shingmene if it more time against of you nyekeke yao Shkomeku Omashi Radio wake ja oyalogo Pastor Derek Ofane yanu je bienele wonyele fonku Mbodromo jemo jugba ni yo ani wale fe wono le wokeshida hale You Reverend Evans ofane nbu Mbodromo afiano ye ojugba Shia bi ojugba wanda ni bienele won yo jugba Pastor Jonathan Kofi ofane won ojugba yo be wanda ni moshi mambi ke tuibulo feni yako baye bie Facebook ke agbene website no ke other portals nye ba kwewo ye mene ni femo no no ba ywe oti ni ba ywe ji basic problems in marriages ni ji na gba bibi ko meni yo wo blanchin lem ni e han ni blanc akwen no ba kweko ni wo church few ke ha ehile keke shingmene no no oba yueji oba kwe appearance ke agbenele on cheating jealousy communication issues ke agbenele on ihani blanc infertility ke ekokume no owaji ni famous Henklenke Pastor Jonathan Kofi michon problems pi ni yo blanching lem ni won kwe bin ba fe ni obanyo wa address ni bi like problems say obanyo wa address ni okwe bin ba fe ni oba hinshi ojugba Henklen wa kwe communication issues wa marriage me because be fair be no the commonest thing ni michon a happiness between couples ke communication good communication bejeme e hani glan adomosh
Pastor Jonathan faniko ejeme we tomo 7 minutes ko ni wow ajobo ajo insofo no kwa omoni chose mikeba Christo mi Reverend Abel Banafo enu ajo onye me mefe ni ameke me babie ni won tra no gidigidi wo maya le gidigidi yo fema ke bebe she ke wo wi about marriage ke communication ni yom ni gisande gba ni ko marriage ye beke makwami ye ye bible let me polenche ni mo bo communication ni wonye woke settle issues when there are issues in marriage it is through communication game yo sande kwa ke sande ba ke kakla ifo chimwe na yemo ake yo ewo communication is a very important tool ni ke aye blame ni communication ojogba abemi e problems ba wa denche eja ke beni mo ba yuele beni ba nu shishin beni ba jie na ha fe a part of communication ni ke oto yi akoba ya blame alo ye blame ni ekoye obe communication ojogba be san lo tasho ojogba na chombo eja ke yue mo yo ne akasio keji ole yue mo ekwe abibo san be no ba jio na ha no ke problem ba nye ba so communication is very important ni sani wotashi ni wona okay bia ne wo blanshin le ne te wo ba ya le ten alo te wo ba yue wo ha ten ekwe ni nye study nye for some time ni ekwe particular yue moko ni ikesane ba dan nye na problem ke na kan bi ye esa ke okay o ifata lo tashi ni nye bio nye yake mimi kra hani kefe be ba wotenke ni bi ani mininu bo shishin ke ni bi no yuo alo bonu mi shishin ke ni bi ni yuo alo juemo ni be kume inchilo yise ahabo alo sani nye tashini ona nye cha juemo mi nye na no ni poten for be keba eja ke ka tashina ba na communication be na ba ya le dan mene ba ke o menejele meanwhile ekweni no me eta etrokono no nu shishe do ba fe a part of communication a communication keys nko mani ke nye yami nye ba na ke o ye bia na egbe fe ke inwie mo ke fe eche alo forging ko mani as you communicate forging ko mani ekwe o partner ba take it very serious okay. She bo take it on a very low side okay. Ni be kuma e wa blanc ewo kaji me kuma ye blanc me alo me kuma ba bo take blanc me me na ken advice ni ke ha ke how do you communicate is money find out beni ni hwemo yo ke ha like in the concept of communication beni ye sho ha beni ayo fo ha be kuma ba ya mi no ba na ke for ni nye ba ye kenye yue mo ba nye determine at length no ni nye ba fi ye blame e da ke ka ye for gbonyo eke aloka hwe egbonyo eke problem ko ba bani ekwe no yo say ake for no ke jenshie no ni ba gbo na ye marriage me we will encourage listeners na me bo wotwe ke meni ba kwa Facebook ake although this is an introduction keji moko ya noko nakaimi sani okwe o communication do ba ko ba na osofoko alo ba na moko ni encha eluesa ni ba wabo ye juemo befa mi mano mi ko ake game yo no ko ake juemo akaseyo awie keke so ni communication is very important sanona beno ke gbeke ba awie ni sanona beni oke onupa ho ba awie e sho be osofo jime sho be ni koke gbeke po wie be commence ni o ko fa na tonyin because o ta o ton like koko nupa wie sani o fa ne atonyin me ko onye the concept ake o me can be mbubo ni o ke o fa ne po be can mbubo shige na kai o fa ne is very important in communication shida appreciation in communication can be krokro many fatai communication is very important and I vouch for it. You vouch for it. You Don Pastor Jonathan Kofi. Reverend Evans, what I can communication and the common complaints among married couples. No, te wa when can stand in there one You wonder what
Ebola ifenshi ke wo asafombi ke wo sofo ifeni wo tu ke meni o manse ni dro na me commento I'm sure Breve fane 1 minute mimba mito manga o mami kumindane ke wo yo be eni ji Miss Ruby ai ikwe wo kenje UK niamni I'm watching you now. Hope everyone is well. Regards to you all. Thank you. Yo, kaji won you about communication blanching me no lot mo beni so for you wo pachona UK niam ke sande baba most sometimes kaji ake communication ne be wo feel like show ba sani kaji nu enwie awie no fe no ehia shi emo ke yeli ji yemo ni your communication mi ke trust akeshi keji nu ke bonwie yo ke bonwie ne shebu ake mi ya bie maba mi he ni maba omo wo mi ake eke efe mi ni ehe ni neba shi no ni ba ni ke communication fio yemo basa ke mi fu ke na agba ba be kuma relationship ke marriage ji amiji wo he wo ye ni nu eke bu ake ahe ni neba yo eke bu ake mi ya bie ne maba oho ye be na ba na mokome yo e wo lole eke ba te ye ni nu e femini eyo ewo e kwa ke shilele ni ke jeme ya jenilu alo ele moko ye jen etwale e kwa nu e hun le moko ye jen be no ba na yo eke la ke e ya pojie mo ye bie adori be no ba na e adumo gbogbo ko yi ni kwe ekule ye ni yo eta o na le wo be ni twa ake be ye ni shebu ake ya jeme fi o mini e ya jeme abake o malemi o lakami e ke wie mo ke inti ba shin fe mi communication ne fe depend on trust ke e mo ke yeli no ake shikeji o ba he mo oye de ke bo ake shin mi ya so mo maba ni e ke bo ake shin mi ya poje mo maba asando nyo he oye ake shin no ne ko bo e anu kwale ni keji ohemu oyi akeshi no ne ko bo anu kwale ni efi o mini efi o anu kwale ani shibe pie in wo communication ne ke wo mbotemi ye e baba o efi o tumo abonsan ya ji ogbe ye he kume e ja ke gbogbo mo ohe yo oye nu ehun he yo ehun eye mo enyo fa me he ame ye wo balake ni aji ogbe gbonyo no iwo da gbegbe chin ni kume ya fi o mini e a chin ogbe ye communication ne mi ekole mi yagan iya chon sla agbe iya chon mokolagbe ni onu na ekola block ni bi ejo ba ke je mente be ta flash ente konkulu wona ye ne fi otumo communication ne ya ji ogbe baba ho no ni mokoba anye chin engapo gba ke ka ya so mo e ba anye chin ewu gba ke shin ka ya bi ne because of wie mo ne fi o mini ekele ewie in their communication ne o wonye wo he wo yi akeshin no fe no ni aba yue o ba fe mini o ba he o fe mini o ba he oye ni kaji o he oye Christopher o mini e wabo ye na kan yue mo mi e wabo ye nye sande gba mi shikeji o ho oye mi da ne ko ake shikeji akebo ngba sande allo nyun ke yon communicate ni he mo ke ye libe mi e ba la ke show be ne e mo ke ye libe mi abon san undun ogbe ye ko wo pa wa bon san le no enyo efi o ni bi gbo yin e ja ke mo ko be ni fi o ke mo ko ni fi owo pa wole ewe ba la ke le won ya dun ogbe ye ko nkulo wo gbe ni adun be eke a mo ke na agba e ko me fe mi ni eba ihe bon ye yue mo no ke mi eji anu kwale ni shi fe mi eje wo ni fe mo eja ke mo le nche ni sane ni ko bu e oho yo mo tumu abake abote marriage mi nu eke bo ake o eya e gold ring ni ke fe mi ni eke wo bo ni benu ana eya e gold dust fe gold ni gold di onshi ewo ba ka ke ebo ihe bo ye eke gold dust eya gold ring ni eya gold dust fe gold ni eya stainless steel fe gold ni obake ni oke mi anu kwale asano gba mi nibi no afi no ni e ba anye fe mi ni efe ni aseje no ni esika so no efe mi ni eke bu ake eya gold
ke sheje ne yen 40 million shike ba hey yen 5000 no ba fe mi ba he shike ai go no ne ai ba mo mi na kan nyu ni fi omo dromo shi Germany kan tin ke na agba ye ko me fi omi ni ya ba e wo keji wo he wo ye o ba na ke shin e ke problems bi ni ba fe se fi omi ni efo e wo communication no ni dumo mi wa ji e mo ke yeli ke trust no and she Reverend Vance over na mabisa niko keji effective communication ya no to me no chon trust there ke ekukume enyo e bale na kan still there is issue lo yeah there is issue ni mini ke na kan ni bi eba because mokomi enu alo yo bet trust nu alo yo mokomi bet trust fa mi na ke pastor Mr. Mabami question e dia ke trust ye hu ka any problem ba yes problem will still come. Talking about communication it's two-sided. Money, you are the one who is speaking. Ke money boto how the person will understand it. No ni banye ke problem alo noko aba. Eja ke obanye o yue noko no face statement ko ni ye odwemona je esha oyu ona you want to equota o pese obono ko oto otwe kon ake o ekwe neka lo something different. The receiver allo the listener money bought to here. Ekwe bene nuobo shishe je nakai. So for there to be an effective communication, first of all, Sani, only the level of your partners a thinking capacity. Beni a core issues aha. Yona beni chon. No na beni okele bayale. Ejake ke ekwe me nuo sane shishi. She le ko yele ne ke nu shishi. If you want to be in marriage, nye nyon ye ba na twin jole ye. He kokomi na chole marriage. Besa no kase bene no yue mo shishi no ke la yue na kai. Ola ke ni nyumbo sumone ke gboma de san hie wo. Nyumbo ye gbeno ne chon le ke wote mo fian mo yo. Ni wo no shishi. Aye yue mo ko ni yue ake won chalo won ni ke bo ba hin she de chonbo. Ni bi ne sumo alo ni bi ne sumo ken sumo ni nke boba hinshi alo sumo ni nke boba yin Bible ke shall two work no unless they agree. So for there to be an effective communication chon le ni bi no sumo yo hi ekwe mpa alo mma beni kefe ko ke mi wie beni wo ogbe no kefe gba na no ni chon e mo ke yili ke no fe no ye yi she this is where you are falling. Okay Was an nye tashi nye na poten yake mini keno beba mini keno ona jena ka bi koni nye fenye tashi nye na ke okay bekume beni okay mi yuo ye mate beni ochi o hie beni kefe kenke bu yuo for money ne because body language is part of communication. Okay. Beni kefe o hani fio nka ya ke wo lady ko nga beko the me lewe ke osofoko hie and that pastor happens to be my friend. So now, one aspect of their communication, ke usofwe na beme like to my face someone in beme. I visited the church one ni na ke o. Beni ke fe ke lady you because the lady education bet too high. She usofwe yes she can't be so more na ni agbene mo fia mo ete ke ete chi benkele ni ke la ke communicate ko ke ne hwe. The next thing you do is you opt for divorce. That is if you go into marriage. So talk about this issue. Neke communication and bene ekebo deal or ye bema here. We have communication in public places, communication in the room, communication in the bedroom. Aye tuen ko enika sha communicator ye. Okay. If you don't do it well, can you both marriage when you have problems. So I advise her. Ni guy he was not ready to change. So the marriage couldn't come on. And today the lady is married. She is enjoying marriage. But fembo no jino tomo. Aye benika kebo you no tree nyomi. Emo ke ile woye na me shi. Mo fiemo salo na mono ko ba yin no ne sumo. Okay. Ko no nyon ke la yin shi. Ni ma job. Mane obi pie ba le una kanji. Okay. Woye. She most of time say woye nyon fin woye motive ko for listening
most of times kekule nu ke you ke nu a perception fe it will answer wrong. Na nu ke shino dey call fe amale. That is where I took the word trust. Ke emo ke yeli na le fe akeshin malemi. No one can communication e be pi enye femin enye effective o be pi fi akashi be ye pi ani amenye amefemini amegba amewume temo mi sande be pi ye kome yani ekole hin kome na meka me taflache ameka me ehin before ni wa moko ejeje mekeba ekole ye pi momi ni ekole bia ne nu eke yo enchomi ewe ba la ke o ba sani wa moko aje eko keba ni je yegbe phone no yi ewo keji nu eke yo ake ashimashipo kemi 20 cd na le wrong perception be ni twa ke shi 20 cd na ekebo be noko ete no jeme be communication ni bi chaki o ye yue moji ami she fe me we have to get trust keke emoke yeli ani ba anye ewawo ye wo yue momi akekeji akewo ngbasanye wakakola ake noko yese dunko yese no ani ka ake shi fe mi abonsan wo ke ba wo wo sha abokomoko leji mo ni wo sha iwo wo jiele ye wote ni wona chi papa ye sande gba mi ni ba ni no fia no ahi ojogba jo mi na ke wonye ni ji o mami rubiai ebu oto ojogba ke more and more is understanding between the two partners ni ji ni ashishinu mo ni ba hani mutual communication e ba fe e ba yim Pastor Derek over ni work when get communication issues ne koni boy call of submission e tam mi to no ke no ku feel achona ke hani wole akeshin keji au fond au fond message as any money ba receive enye edicode ojogba ni have feedback bona that is signal ba ke communication if very ne okay ojui about communication issue ta ke okay no ogbala jema mi okay shone ne wonder cho fellowship ye ne kan ye gbe na ni e ke ha wo ne me dan papa ho hye ne di mo ni cho se mi ye nyongomle wo fe kem brother fe won ye check me Reverend Abel nes big banner for no ma jo leke e fatal o wona asafo fa can be fe wo ke nyongo ajo ami so we are talking about communication problem in marriages me nyem no pa echo hi amawie sang ni I believe anke mo fia mo ye boni a partnership na alo ekele na sande gba ha moko ye ni ekele yo ye hingbe no moko ye ni e han le sign ekole ka ye martin e ye boni ke fe yo e ba na alo nu e ba na ke o ne ke ji boni e fatalota wa chon we sane ma fe le ne ke to mo be ni be pi ye ke wo fo bi ni o pagbe age ko to nu pa te ni ke obi nbo won ni ko bele ngbe sanu na no chon alo ekole na ba ni ilewon itashin no ko ye ni ko fe esani ina ko ke tishin alo oke e ya yenu keba alo e ya ta be kugbe wo I think what communication ba fi effective esani nu anye e hani yo ale ko ni yo wan ni nu ale boni amesina mo ba ji ha ake oke nke ne ken be ne ken mi to machon ko na ni fe ne ken be ne ken mi ta oni machon shike na kan sinamo e ya ba beni nu yue ken ya bekugbe obana ni yue hun botuwe ken je ni nejuno bekemba eke efetomo mene ya bekuwe mene je ni nejuno ke bale na kan shishi nu mo ba because ke bon yue ni onu mi shishin be ona je mo ba fe different the communication is not only one sided beni mi ke bon yue bo botuwe ni most of the times the problem ni wona wa joba na ni nu ke yo yu aloko le wu ke ngba sane yo ejomo ye konklo e da enyem e phone no alo ekwe tv alo egbele wo jiami mboko ye ne ko le ele ake nga na ken yo ekwe wo jiami ekwe phone no mo she ebo mitwe mboko ye ni ekole no le noji a problem kra ne ko le ke bon yu no ko ehin esani be ne ke bon yu ye owo so icho o home o peneno like kone na ke be yue mo de ke bo yu o e ya mi hambo
chike ofe di nwe age ni ke bon ye den to fo nda ni neke boko ye ni ke ewie sa na obagie na ba de ewie tu ogbon ke gbe na da na obagie na. So I believe ake communication di no ko ni ehian ojogban ye marriage me, because lebi swanle gbe ke nyonyo for the rest of your life you be communicating. Ba de ko le nyin na ke nyin na po den che da obi ye way you communicate yo shika mom yo ni ni mom enu ke ni ba me fe, it's part of the communication. E wo ke wana jeme ojogban allo from the relationship level, wana na kind foundation ojogba, it affect every part of the marriage. Okay. Na believe I go so for we no ko about ekola ye mate ni okay oye fatal e yu ojogba shike abashia ba ota no fele bobo to monoko ni olele ke yu ma lo sumo le bono ke le ba yu ye tumi ni e ba nwe na kasha gboda won ke la yu na kai. And I think what here ni isan wo na kan aspect e wa ke won ta no ko ye yode ni I think e jo yi agbefan gbehun ke yo hun ta no ko ye no de e ye gbe ko ni ke nu e yu ke nu hun ta no ko ye yode ye tumi ye elegbe ne ke le yo o mi ne wo after no ta wo ni ne she no ta, why don't you still communicate in such manner to your husband or to your wife? But na fe ni ani blanco skoni ni she no ta wo no ta gbene egegeje chele ko joko ama ke ba na kan there be no peace or joy in the marriage. Okay. Yeah. Okay. And she me to no ke feel actually to mo beni we no many keje ko le o fon message han me na me decode jogba to mo ko le communication ya well shin ni fe mo ko me e totomo ye jeme ame like about address na kan ina thing. I believe I get mo beni wakasi ono akeke moko ke bon wi both way. And there is difference between hearing and listening. Ni wo you on eko eni moko ye ni enu oyi alo eko le ta moko mase ni mo nko ye phone enu ake no ko na ken ya no she both way e wo no ni poten ni ayu o na ge menen she has to no ni poten na ayu ko bi le enye chombo shishi. But if you are listening to the person obana ke no fia no de ke bo you o onu shishi dani e to baba e wo gblan mi eje ni onu ake inwule ke mi yue nga ke mi yue inbi ye ke mi yue isano fe to ebo jogban dani obanyo nu no ta wo de chon shishi e ke bo nke oye hito ko e onye oken aleshka e ke bo yue no bo le tuwe. And I think this phone issue is creating a lot of problems in marriage. Sure. Beninu ke yo yue enye dokra nde enye phone ni e game alwe ko le WhatsApp ni. What is wrong in telling your spouse, your partner, oh, dear, I'm in 1 minute. Me reply message, no, hello, anima close game, no, koni, watch us and a ban. She be ni mo ke bo yue, oh, yue mo mi botuwe, oh, mi no ke. O focus, friend, ni chwange, oh, no, you watch, oh, fe tuwe buhan, agbene ke gbe na, ni e bi ba ke, oh, no, ni yue fe, mi no ke ye here. Bako wa bi la ke, okay, alo mi no ke. Ona ke bo ewie don ba ke ni wule sumo ke mi gba sande ni ke na mi na phone da because eje no fe be ko ba repeat ko the first time, second time, third, fourth ya no e wo be ba me be no e free ni ke bo ba wi e wo ka na la ke o bi ane ke mi ewie ye me ko ne ka me gba sande because of your attitude e wo e fe mi echie ye. And I think I get communication, listening and understanding. Ehani no hi emotion. Ehani yo hu emotion. Because ke mbashia ni onyo ke mi agbasan, onyo ke mi relate to jogba ye sande gba mi. Because that flat ke water chumi. Jeni wo ba chumi wo wo kenye wo be dan wo ye se chumi ni ate ahwe sa mi hwe mo da bida. Aba agbasan sande gba mi poni ehani hinu mokopo ba na ke ya piami. E woke na kan sande gba nye ba mi ojogbo ba na ge dan enu eje nu chumu eba yo e pa nu chumu 6 o'clock she be ne ba ge ba sheshan atwa 8 atwa 9 because e time be de ba ke ba ke ye ni ta no adu enu ayawo because ke ba mo ne ba ni ke lagba sande ni e ke le problem se ke ba den che mo bo le tuwe mo na tuwe ni e ba nye ke lagba sande ojogba e woke
ena mopoteni efe tuwe bu ha le. So I believe ake money nye efe tuwe bu we dan ha wrong replies to every question or every issue ni the opposite sex a razor in the marriage. So I believe ake one na tree no fiano no fi okay una no ifatalo ewe egbe ano alo ekole e ba excuse go ake o enu chomita oni nke ba susu no ko efi we no fiano no fi o ida obakela ke ami 1 minute alo 2 minutes magbe na no wacha no alo ke ehin atun shi no bo nga to ka gbe na no fi o no wacha no. And I believe ake the marriage will seriously work and God will bless your home. She pastor o no ko o ka shi ayelenyo listening ke hearing. Fine. No kaji ekole muku o ke o fatala lo ke muku basani ni tomobino chon enyamo efun no shi chebile na kan instant na kan bia mi enyamo efun no e bubutu e kwebutu mobini o chon ni communication e ba no fine ni mo still e bubutu e mini ke na kan mini ha na kan problem e ba. It could be ake e ko yin pepepe shin ebobutu enu ake oyue enu ake oyue she ebobutu e chon ake alo ba nye bala ake ni bi ko me ya no ye dwemomni Okay. edwen edanu chumo edwen no conclude Germany ko ko na hin yo e alo nu e ba ke ni ke bon we be o dwen no conclude o dwen na kombla yo e o dwen ne ke e ke no e ya raise another problem keba. So ke o sheshiani ekole personally you have issues with work, you have issues in church, you have issues with ekole onyani kwa lono kon e bagbona e gbodwemona this communication no ke o fatalo agba isani and then ake this is the problem many the whole day issue ne ha ne man stable mind issue ne ha ni dwomo fe basa ekole ni na fio ni o fatalo ba wo bo e ba no dwomo fe stable ke okele ni okele share ideas obana ni ekebo yue no she ojomo yen conclude ni no ba na dwen negative ne sa ni kun Joanna kan wo no ko na just let your wife or your husband know about it koni ko kele yue poni ejomo yen conclude e misinterpret o absent mindedness because okay lo mo ake during the day your mind wasn't stable e wo ke ekebo yue poni jomo ya je conclude and ake you are suffering from this problem and I believe she will help you or he will help you solve the problem. Okay. Yeah. What were a second point? Niji lack of sexual intimacy, Pastor Derek. Yeah. Mito what were lack of sexual intimacy. I think because no nagba. See, it's a very huge problem in marriages because Bible epoke wake esani bonu alobo yuweke ogbomotu ewa o efatalo yi shimene yo banyeni ebeishi ekotonu efe no fia no keke ni bo awule kata shina na keke akegawe ni achele Mrs. Ashimashi ni ke ashechumye tan de ba chombo ake me Monday say me have sex me Wednesday say have sex me Friday say have sex. She bemini you were dating your counselor if you are preparing for marriage. Me no hani no alene. Me no hani you alene. Sometimes what you are oh me soloboni inye no moyo. Me no ba ke soloboni no moyo. Me ke no ben ke me pie me ntawo na kan ni. And sex is part of marriage. Onyo jie yemi. No ba ga ke me inwe inwule esmo bole na mochon inga esmo bole na mochon eye blami if you think akekole nu feel le chon alekole you won't demand the chon. I believe there is a way to go about it. She dey no ba ke okay ba wale yin a whole week a whole month ihani wana ihani ngana magbole poke wake unless akekole ochio ye man like solemo no potential no fatalo afi aware ni the moment no ba gbe na no open the gate for the man or the woman because ke sex be me if you to money any if you rudu
Yes, if you're to mo ho ni ngo be me. Yes, because sex di no koni a bind or bonu ke you are together in soul and in spirit and then in body. Because ke bole na mo be me te ba feta ba wo hwe. Ke bole na mo ko me poni Jenny bole na mo ko machine bole na mo denche it solve a lot of problems. Distant problems. Ni ekole na gbakoye ni anya yue. Shike chombole na mo mi obana ke Sunday gba ya no Sunday gba lo ekole after bole na mo Sunday gba ya no ne hani no ni poni kule nu ejo ake problem na lo ekole you ejo ake problem after sex obana ke there is no problem at all. So sex is a key we shouldn't do away in our marriages and it will rather help us go a long way. Okay. Pastor Jonathan. Yes, I think Nyame Olupa who was Leneken, he is an experienced man in marriage. Okay. So Nkefi Obacho ni so far they are married, I'm not married. So I'll come from the Bible side. Okay. Proverbs chapter 30 verse 19. Again, the way of an eagle is in the air. The way of a serpent upon a rock. The way of a sheep in the midst of the sea. And the way of a man is with a woman. So it's straightforward. There cannot be a marriage without sex. There cannot be a marriage. If it more, that is the oil that when it comes to communication and no oil ni kake wumi honey if you're mellow, you understand? Okay. If you're rigid, it solve a lot of issues. Okay. On the other side, mean sex in marriage, like sex as a communication tool. Yeah. Sex is also a communication tool. If you don't do it well, you will not see it well. Je kote shi pampano ni okay yo e ba na bole alo yo e ke nu e ba na bole but communication to mo be ni nyeme awie aje yo mo hye e ko ni agbe ona ye ko and now when we use sex as a self suit e ko ani o enyi abo awon ake you become sexual minded ke o feel like ke ona e ba gbo na ona amehu be kuma I've spoken to women in Bekome, I'm a UAK or Cafe here, Sana Menu Amenshi. On a Benny, no a tall any Bekome, a Koshka, Bakeo, a Tompo Keshkakomalo, no Konebake, a tolle. Young Kao won't care to war. Sanini no one. She no Sande Komeni Cafe and Biodi in Lebena Bonua. You understand? Ni Numonden Chenimbo sex, ake. It should be between two partners, two married people, a man and a woman. So you cannot just live without sex because God created it as part of the marriage. Ona, okay, use excuse p yake o any etomi. Allo mene if you on the ketchum. In fact, we have to also empathize with them. Okay. Lehun gbomoni ona ko temi ale baba we ba gbojo alo o ba ye lawi tafla che ekwe mi shi ba nye we alo so sani ona fair communication you sit down ekwe neke inka your o chame kwa my wife ni read the portal ko ke me malele read the portal ko ni ka ke o inna a husband weakness ni sumo ni baya outside nwe war ke about apart from a menstrual nine alo be wale ne kan ilasa no anytime e left yake it's money e wule buy outside they okay bar and honestly when they come on internet na me share me pictures ke testimonies ni you no po ba yo yake all because of ke e twa e shi agbo e to be ni bible e yue ko shi agbo aba agbelebo ona be ni chon so despite the fact that what differences, what difficulties in Bekume, especially in getting into sexual Bekume, Polenche Bemu Demi. It is communication in Bawabo. Ni yo jomo abanake ekwe. Lele ke ina moko enike na nyenshi. Ibaya agbuena.
And if you don't consider it, so there should be a little consideration when it comes to this sex in marriage. We are talking about sex in marriage, not outside marriage. Yeah. Sex in marriage. We should consider ourselves. Bible like okay, we aka my fire home kame when it comes to sex. But specifically you about sex apart Paul in US and apart from fasting, no putting check up on some forget the fasting. And save your marriage. Because at the end of the day, fasting agenda. So it tells me sex is very important, and it is important in the eyes of God. You feel you alone, no fear, no neighbor. Menemita punishing wife you care. You more people. You more people, and God will punish you because God feel like a duty. Unlike there are dutiful sex. Model marriage, according to Daggy Ward Mills, there are dutiful sex. Dutiful sex, when ke unake etobo ke onye mene tomi mene mbemu demi ke nibiye hani ohia boy no nake biane woje tole biane it is your duty to perform duty as a wife. So what do? But for money, switch your mind to being dutiful. Ni ohani no. You should be able to understand each other, feel for each other. Okay, Papa nene nke halene bene mini po John. Alo mami nene inchi ye ni halene ne bene mini po John. Moko eni nyumbo Kristo mine mo wenye jepo. Ona kefe na kaya punish you and God will not forgive you. Oh, sex is very important. Mienale as the oil that lubricates marriage. Ona ke ye miye ka bingmena and if it ma cha no ni ani ke na gbe na mami ko no mi so far she was the one I was looking up e hani blang on na ike ne marry Pentecost elder ko ne marry. There was a time in her marriage ni e feel fine. In fact ike e be wale inchune e mu ye by wule kele te hospital ken na me te hospital me na doctor and doctor be like for how many days neni nyena ko bole they chon like bole like naive because it's an early marriage. You ke like for some days ne ke je chofai nye ashia and make sure you do your duty. Ike na bashia no ni doctor we you was willing ike nyumo wule wale ni ilaje ni ike e wule take note e wule je boyfriend e wule ni modromo na jigbe atun ni ike osofo ni ingbena ni bi ni lu aswishi ni park ni nyema for yi if emi na pe ake she was telling me if emi na pa ake in lo fin ke je manke for in for fin so yes it's also very important. There is another nine ko marriage people ko ni I was counseling. No, it was an early marriage. Shishije you was afraid because on a ka for boy Pentecost me ake chose your boy only. So ni no before ni no marry le I think she was not allowing herself for no shegbe because I'm sure I'm Sunday there is effective communication. She shegbe can no ba be no shegbe. It took a psychologist to come in. She been a psychologist said ba unfortunately no afford ko me agbo na because lehun ke ba na shegbe na ke fe Ilia can know you she at the end of the day. So you cannot marry. Sex is very important and we have to practice it. Okay. Okay, keji you ke hanu taflache sometimes na agba. Yes. Awie no kwa ke no ku egbe krinkrin no ku egbe krakra. Ekule hu ni ba nye bala ke shi. JUS hituna. Shekule nu nfe no ku gbunyo ye agbo na. Yes. Ya ke me ku me ye ni taflache ke amekame fi fatala bana no ku fi mo lenche
men kuma ame George ke fon shi dan marriage ele mina ke sha ke fon shi aba no ji no ko fon shi ke e bale na ka ni agbene sani owu alo onga ji no ko afon shi dani okela na bole but it's not beje marriage don echon no conclude that particular moment any sani ji shika dani be echon taflacha business alo insumo ma use wo nyemme ye ke ni fio na kan but echon business and it doesn't augur well for what be wayake onake before you marry you buy counseling you have to talk about this then you mobo and counseling ni agba sexy is ane eye kwemu ona beni chon eye kwemu sani what we about sex mini won you moba about sex what are the reasons for sex what meaning important you mo yo woni about sex eba it will interest you to know okay one of the reasons for sex is for pleasure ona ekun for procreation and so on and so forth any me fence and what to me when what counseling and akwa no na ba ya le papa because ni emo ya fe date then the boss of when you have a limited time to talk about a whole vast issues ona benichon so esa ne bale biko ake sani moko ajish kadani moko ona ana ehigbeni ike enyemi se asashialo nuko naka yes agbene we on the issue any o yuake for ka ke ko nu enfe no kwalo bekuma ye unsumoni ameche wodwomose ekwe no woshia onuda ofe basabasa ko ba eke nle no achon nle mani aboni o anyame se ko ba no keke o pese wo besi mi so enye djuma me as a Christian I will advise everybody say you have to be careful because ko o ye nakan gbe ko ba na mo bonakan eke helaba habo no to e ko no fe ko no ko I remember I have another experience in married people you are there are times we counsel them there are times we have to in kela ke pasa but ko dem o to here ke te ba na afi test eda ke you are o soli o ya nuchumo o mi o yin ake ni neba ni le yin chono ke ba e chon ku shawa o ke ba e ke ke ba fi it's not good yin ni yo na kai what we should change sani wo chake because yin ye uni yo na kai sana me chake esa na ba le na kai una ka your marriage me within the confines of your marriage there are nibi na fear make sure I cannot take counseling me na chombo ni you are going to do that no marry agbena polenche counseling I postmarital counseling ni they will tell you nibi ni ona onyo address no fiano so as and when it comes you get close to your pastor you get close to your counselor ekeke we keke one the way forward ofane kwiku andani Reverend Ivan Saba keji michon neke na agba ne yani onakeshi ikule nu efe ni bi kume agbona tomo onage ehie ya se agbona alo efe ni bi kume ni boyuwe osumo okele wi ni ebobu tue due to naka na agbaje wo bon kefe ogmo elegbe naka ni bi any about problem say does it give a chance to call for a divorce in a very sure okay New York ne lebe na bonu shimi manye ken ya for example kenya mine lelewa so far ke o nun tau sex ni you don't give it out it create unnecessary tension ni can easily ona kenna yo de ni le akenna lebe mata we conclude and is etumo divorce no ona because ke agbe no ken chila no then I don't want to out of sight out of mind. Kenna boy ni mata e kumachoni ni ne shi ona no awo nu ku keke awo nu ni le Kristo awo nu ne kenyumo efe no fiano awo nu ni shi onyumo gbeye awo nu ni shi onyumo dwemo gbeye na kan no awo yo ni eshi onyumo gbeye eshi onyumo dwemo gbeye nyumo dwemo chon wa ke ake ha boy agbo na ona nyumo dwemo chon wa ke corner sex that's why we have as part of the fruit we have long suffering there are times when it comes to sex God will face a problem
boy suffer long for some time. Then the issue will be rectified. She can't feel it more boy instant gratification. Can't feel it more in people no besani. Anya kule kebuele e bale na kai. Ke e bale na kai. Ni bongo nyo o control o tuye. Definitely you may crave for a divorce, which you we will not advise. Okay. God bless you. Bless you too. And Shani ne wanga wo bra ni ji Sliper Jacob. You do all my pastor. And you wajo bumbra ke boba fita when you work ni fe money ya no hwehwehwe. Reverend Evans, ofane miniji o take here ne ken. Lack of sexual intimacy. Now ko be me sanje ni me answer be me questions. Naka wo we. Oh, okay. Fear me. Sex in here. Wa danger. Ni here. Isani akpa faye. Dani ni ne show no. BP ye walashi nemi. Ni hani himpi. KJP ya reho ye shine nemi. Keji nunke yo. Bana no kufe mo. IBP ya balake. Asani nu akpa yo fai. Dani enye ekele afemini ekele ananuko femo ni bale neke nu e ba akpa bo fai shin menemi wi ake na bon san gbomo gbonyo ni ewo wo ken wole dane inka yo be ko nka ba fo mi won sole oblayo fio a marriage in fe basa you want solely you suffer you want na me our trouble dane wo kwa ake wo ke wo abon san eja ke bi pie wo bote mi ojogba she won solely ni mi won binyum ake maba asuma leje money ke na agba e ba bon san agbo ye wala shine mi ayani e wo be ninu wo ke mi wie no ni kala ka ula ye ejibo keke so mo fi amofo ya bia ke mi neighbor nka ye ejibo asuma bo fi ono blanche na nyi edamoshin e won e mami fo e na bi like eh usofo nka ye ni asuma na ya na ba ni mi efu no ni eche mi fu mo ke no mo ni sajin kunklo me ba fata ye fe ke nu e ke bo ba na no ko fe mo e sane nyi pa bo fai e ba ke bo ba jue abanya you almost more 4 hours dani banye kebo anano ko fe no mebeke e bale na kan na ka kono po egbo yes e wo mi funa e wo agbeneke e nabo ne kebo nano ko fe mo fila ke kule e akochofa alone e wo fila ke e na agbegbine e wo ba ye blo nya fe obe wo e fe mi e ba don so ama ba mi asa no bi mi question let's say ba ye ba bi neke chofasa de benevi moko ye nile ake inga ke ekemi na bole ekole menaju ekole on the 1st of August dani e ba gbelegbe am ye ko e ba ja 31st September ni alpha so mo na crossover dani eke shida no ba han e wo kele na kan no ni mene ya ni ko me na iba na jomo gbonyo iba yiwa iba fi ake yibo aha because ela ke na fi ne janyo je tan lo nyo je je e ni mene hin ko me je ameyin to na ameke to fan de ni to mo ate won che ngoshi aphrodisiacs a clot to fine dana ke nga lo ifata lo bana bole I think wo ye enwe ko mejo ni obana ne ko le nu e boy wo modern ate shiko me she ni oge ni na agbe na ninu e ke challenge mene le mbo mode ge oni mi no la go fe o ke le no ko ake wo ke e ba be prepare ojoba na agbe ne ke bon na kanto fan nu na agbe ne e ba chogbo no oge na agbe ne mi ni fo agbo ba gbe mi se ko le kai mo ge ne te se eyan le la ge bo mode yen o ke la ge iwa don se bo mode o fa ne kemi ba mi ye jeme sani ona ke as part of communication in also sex sani wo le benike atesa mi ata be na nya da very important very important bo fen boni ko yeni o tonjo toko wo ni no ka ke ye o ami da bo shan ko ani nya fi o point ona kenye kase na kan e wa glan
una appreciation everywhere. Sani no gbena o ko bi like welcome me in fa ka ho. Ona na a che nu bo te shi. Ona lewe la ke modern wa e. Lewe la ke no shi e wale Solomon fiamo ke he wale. Moko ni naturally e ko chofa e ba nye ya long distance. Moko ni naturally le un enye ake ni wo yo na ekwe moko ye ni ake sex in pungbe na she get within the next 1 minute what I will add to this is during relationship courtship I a sex sadist ni I sex maniacs ona sex sadist I'm small sex cry at least ke e nale once in 2 months alo once in a month po e feel like I am mekomeni nakambole esumo o bo na ye sex maniac sele ke every day po e na shenyo alo one po e edumo na ni no ona so boni o ya marry ekwe insumo wakola ke insumo sex in ya marry a sex sadist I'll give myself a problem ona o nye touching during one abuse courtship we are not using the time for the right purpose. Yeah. Well, steady what you cry, what you mean, well, you have to study and know that. Nah, tell you, me ke baleneke, ekwe, me nya he cry, alo ke baleneke nya, ne nye kebo, ake umiunya ya lo nya, ke nye agree ake. Oh, okay, o marry te o ba feel leten, alo ke o marry te o ba ya leten, alo ke nkweni ba agban na lebe. Ona, it's better not to marry than to get married and quit. Kekenye kegbe na ejeme. Shi na anu neko enu awo mokoni mokobi ni sumo isane lenche no kemba ne lenche efu ake tole. Ni bonwo charge o battery. Eko anu chofan we shwe mi. Ke pale keje chofan po ke enu polenche ma che ba no. Keje no ni ka okwe na yen ke onu chofan ni ma che ba no. No na gbe no ba pashin. Yes. Ejake ona wo ba pa wonye mi me ye afai. Ka marry boy. Mi pa bo fai ko wo boy here. Can't have excuses. Ke ba nye bon try more in your possible best. Ni o accommodate le because it's disturbing. It's disturbing why you are a man, you know what I'm talking about. It's disturbing. So they shouldn't amen na omobo. Naka ma amen na omobo. So that when we come for there to be peace because neke sex ne introduce of peace ko from the gates of heaven ni mokobokole. So amen na omobo ni get mo na le mobo untumo boy ni na shi na la ko wuni if I don't get it here why are you going to get it o ke bo o ke tobo bi ne ba bo yen ni nu ke tole ke o ba ya le na kan be gblan marriage e wo no ta se be ona so we should consider each other ko ma je ke bo ake tole ba ke bo ake tumo ko ba je nje ije na kan fi oni be ni sande yo na bu ni ma ke bu ake ife ko mo eja ke se ni ba o ke tobu o bo nmene no ba me ni ma ke ife ko mo alo ye ko mo ona ke osofo ke ibale na ka ke na gba hun baba ona o fura ke bo to punish le ona communication ona o gbelejo mo ke nba no ko ni efe bo no yi see the way ni o ba approach so addressing issues is also one of the problems in marriages. If able no go double, but how to address it, it's also a key factor. Against ejake o fe mi umi na ke etake no ni lele wanu kwale le nwe ife ko mo o no no ba gbene o bo ba gban ne to no ba bi ko mi bai efe lele alo efeko ife ife osofo o ya fe e we to mi o bo nyo yo enyo ke no aba fe mi aba gban na no ha na efe marriage pin fe mi ni e break e chi osofo ani ni papa ni lo dabi eje no ni yo e kele fi o because echabo te ayu ole ten no da ni ko me gba ke gbogbo ma ke I love you why ewa o fa na mi nsumobo I love you agbe nsumobo be no yo nsumobo awon yawo yin
She e ba fe lakamo wo be no baba ni ajo e poni ka wo sole mo mi marriage was created to be enjoyed. Marriage was Sani Okeba. It's a problem. Koni, we address it because people are suffering. We can even use it as a debate. Okay. People are really and when you address from every corner. People are really suffering. Marriage was created by God originally to be enjoyed, not to be endured. Kolone enu kokoye blodo. You understand? O kebo na okay, o de kamina. Mini ni eni ota one aye. Aya gbona ni eni. Enu kokoye blodo eye omo. No ni nkani ake nu gbe egbeji yoyi bona beni nchon o na egbeji jeme ke teshinete yashiha nge ba jeme no e ba chon. So we should learn to be sensitive to each other in marriage. Okay. We have to empathize with each other. Sanwonu wo yishin. Oh no, you have kept yourself from me for 3 months, for 1 year. What do you expect me to do? No ni osofo ba mi ake. No matter how anointed you are, because baleni eko anointing ni no ba ni onyumo jama gbeshin ehin of toko yi akọ afi shini oya no ba ne olepo ake oblaye ko menhu enabo na mensumobo because ke o kan Songs of Solomon 1:3 because of the oil on your head. No wonder the maidens love you. Well, na kai mufo ke bono eyan agbeme adesa ngbe boy o no ya no ba na fe o marry shimuko sumobu ke mo na menya me ke bo wona ken libo ye bi moko un han bo ma ke egbeshi ye bi o be no ba na onimo jamo. So we have to choose carefully people we call our wives or people we have to live with in marriage. Okay. Oira don mina ge be FEB mina ge topic now when you take them 1 month ni woke kwele ojugba no digest le ojugba no be anu woke mu na eje okay but ona gbere mu aba mu amehin ke ye fe ake keji onga ke bu ake aw mene mi ntawo wo ya sami ba bo mode na ba fe mi abaya shimuko ba ke jala kale ai fantale ke ye ne nu aya check yan le nji fried rice yi be yo osofo ke o he o mo ake ba ke ai yin we ko me ke fe sanu wo pa ni bi ko me fe mo osofo woni ne shi wa ke o he o mo ake ba ke ai o ya ko ma mi no ice cream ko na ye ni you no appreciate it ka o buy ba block no ke hanle baby anoba o ba fuma ke o ba get ko eje yo ko ke ba okwa ba no ke ba ke mene mi ta o ma ya for again she mi njage be wo ke ji wo ni wo kwe ne ke wo tackle nege topic na etan wo kwe problem se etan o ba ko ni na ekule won kwa ke sex before marriage ko ni wo yo o ba kwa ke within 3 weeks na o ba ni wo be problem say na ke what jump to o ba pa me fe fa ya ke moko ke akate moko ni bala ke na gba e ba fe mi ni baba marriage ka ba se wo sofo ayin awie no ni besuban ni ke ya ntumo eyan awoshika ni kemie gba asande ni fe no shi oyin pa na akeshi oke noko etese afila ke yin gboyue mo shi no jino ni telewie mo fe okay wo ka no e pe no sure pastor John to fan no ke una gbewie mo be no no you or no jiake marriage is very important. Nyumo hunkwe lemone bogblan ekwe ni ba rate mo fiamo wo fen wo ke won chua chla no ni ba ni blan du machine most of the time say in you osane kwa ke before you je ba chele you have to go to the board ona ni bi fen ete no make sure you sleep with a clean slate ona you will not keep arguments ke ni bi ni agbene ni bi ni sanofi sana agbena demand no kodani
It's not right. We should appreciate our wives. Eto ye wa. Yeah. Ona, when we are in maternity, eto ye wa. Very easy. Ona, nakai no we to him. Oh, we should appreciate ourselves. Na ke, ye wana liake. Brian yo jeme, e restrain mo wa. Enu koko, e ye blodo. So we should give them the right food so that so that they will grow. Beni wo yo mo ye mo ama me ye mo ami yo lokonklo wo ke shege mo mofia mo kenini ka ke habo onyo ke ni ni achina David of course e ba no Pastor Derek go for any una mi ona gbe wi mo koko ni nke baba mi jake nko amu na ye ne ke bole na mo gbe fan but I think brother make statements about sex maniacs ke sex sadists like be wona ne ke two categories of people because of sex, early sex, or sex before marriage. Because now no ni Kenya virgin in le you ni inga le unle nu. First time you back be boni you ba na le you ba call na kai. Yeah. Because ba you fe you back bele nya na. Yeah. So God didn't make a mistake and will never make a mistake of commanding us to stay away from fornication. Because Eliake na no ni wose koe ikebaba. When the issues na we shouldn't even be talking about it. So I believe ake wo blind ke wo blind. God fe ko dampo alokolo ajishi dampo ni now you are believing God for marriage. You oye ke jebole na moy. Aside premarital sex ke boni blofe wo le fen. It is a sin before God. Eshani you oye ke je. Le ko ko na e ko le no anyi me no ka pe ame nibi ni wala me mi shin ewuji ne ko le mo ni wo se ko no ka yin shin ko le no son pion ko e ke ba fe to mo no ko ni be Shebo. o na because be no ke agbene shishimo ba no ke shishimo ba Ebe mo onmegbe mo fia mo gbele chinse na. ona fi mo ye ni ye Ena o jijin yemi. Shagbene na akpa ho mo. Difference hani Nene, automobile you is very important. Okay. We should keep ourselves. Ke ofe ko dampo nyumo ana ofe mobo. Keep yourselves from today. Ke mo ya ke nke nuko nano ko fe mo nke yoko nano ko fe mo ke ashibeni mabote blanche. I think that's why the Old Testament was also saying ke no ke yo ejuno ni otaye homo. Make sure you marry the person because of these problems. No, me we are she can work with problems and our sex either sex after marriage or sex before marriage. Yes. Because many more software come po wi ke o ta woni o marry you aloke you are in shin. Wole ono na ke ba nye ufoda. And I think it will be another topic for another day. Okay. So nyumbo. Waka woni femo ba wa bi shin. Oh, Sorry. Mr. Lai can guide me. You about reserve for next week. Me na get next week about you about intimacy a few because ni no me Pastor Jonathan ke Reverend Evans ni has submission and you yakeshi keji aye courtship alo like before about marry sane nya lenye bi ko medan shin aye wi mo ko akeshi na bu na ke fashka die no akapio no ekule ni nyeba nya steady nya emu ekule mo ba ke mi insumo ne ke shika ate hin agbene die naka okay no je me ba anukwale yeli be no one solely o bible like watch and pray o kwele o steady le she o solely o ke aleno ke no contable po in a way the Lord will reveal it to you. Okay alo ke ba tron sofo no the ba no na get I rules that govern marriage. Now rules that govern courting. Okay. You understand? Or when you check the rules, to the limit, is courting. So, neke limit to obanye washe. Is marriage. Neke limit to obanye. She bekume. Obebi e rules enu wole wa futu o. Bekume unpo wole. She onake insumo ma introduce nature keba mi. Kek boma de sanda ne sheheko e. If nibi ofi onibi. Join. Ile. Como wana na agbasanye phone na chat. You ba ke ma fi bo neke. Como ke wo pe wo marry ma je bo stand neke ma fi neke kai akpe.
Nuncho. Yo, mami ke table ke mo fimo ni ko ni enye ha e come ni ji Miss Ruby ayi ke wo brother Bra Jacob. Okay, nyumo ajo nyefe Imbra Pastor Jonathan Kofi nyumo ajo bu. Amen. Ake Ubasla Eshia. Next week yo ya ko work be. Amen. Pastor Derek bo nyumo ajo bu. Reverend Evans. Na ke boele enu frequency e she una ko ayo lulu. Na na ke me wo mene bu mi so. Shikome kun wakemi ni Omashi Radio ja oya logo wonda mo fe mo shi eji ye ni gbeba ngme woni woke woni fe mo ba mi chon wok ba wa shikome kun wake ngamo ko aya wodi enche woche ni gonti ajo agbenele un technical producer ni lai ngwa job ke mo fe mo ni ke wo ye bie next week wo ba cha no wa feel part 2 ya ke problem say ifa baba o na pa na sani wakwe ni wonyo momo ekomena koni meme ni nkwewo alo mi chon wo meme po ni wo kesani gba ba nye gbe no keji problem say ekome won ye mi wa kwegbe no wa cho ni wodi enche wa femi wo ba ye mu shikome kun wo ke Omashi Radio wo ba da mi chon the gym boxing and fitness wo ba da me shi agbenele on Keep Sense Graphics ke Jenny's Pizza ke agbenele on Mastermind Multimedia kenya nu wo idon wo ke akpeo Ibehe wale kokra imanyeno ko mafi nuncho Yesu wamiko nuncho Yesu wamiko Ibehe wale kokra imanyeno ko mafi nuncho Yesu wamiko Ibehe wale kokra imanyeno ko mafi nuncho Yesu wamiko